En Radioactiva TX somos pioneros en la radiodifusión verde, operando con energía solar 100% renovable, contribuyendo así con el bienestar del planeta. Radioactiva TX presenta Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo y la música de vanguardia. Entrevistas a músicos legendarios y figuras emergentes del subgénero del rock que lo arriesga todo en cada nota y acorde. El viaje cósmico sonoro comienza ahora. Progresión con Roberto Eslava. Hi, Bernardo Lanzetti. Ciao everybody and happy birthday to Progresión on their 15th year on air. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros aquí a Radioactiva TX para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es sonprogre@gmail.com. En las redes sociales nos encuentran en Progresión CDMX en nuestra fanpage de Facebook y en los espacios de Radioactiva TX en Facebook, Instagram y Twitter, y también en los espacios de conexión dispersa. Transmitimos a través del 89.9 de FM en el altiplano queretano y a todo el mundo a través de la plataforma www.radioactivatx.org. Este podcast estará disponible a través de las plataformas Spotify, Google Podcasts, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo Saban, YouTube y a través del Spreaker de Progresión en conexión dispersa. Ya estamos listos para comenzar. Hoy tenemos un programa muy especial. Les presentaremos la segunda parte de nuestra conversación con una verdadera leyenda del rock progresivo italiano, Bernardo Lanzetti, cantante de Aqua Fragile y exintegrante de la legendaria banda Premiata Forneria Marconi. Él platicó con nosotros en el marco de nuestro aniversario número 15 sobre su trayectoria musical y el más reciente álbum de Aqua Fragile, Moving Fragments. Así que sin más preámbulos, vamos a la segunda parte de nuestra conversación con el gran Bernardo Lanzetti. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Progresión por Radioactiva TX. Siempre los conciertos de Aqua Fragile y de Premiata Forneria Marconi se distinguieron por tener una gran teatralidad en sus presentaciones en vivo. Yo le preguntaba a Bernardo Lanzetti qué tan importante es para él como cantante mantener esta teatralidad en el escenario. Okay, well, I'm really old school. You know, I don't believe in stage with a lot of lights with well, now they have those video, you know, in the back. I'm old school. I think musicians should be on stage with their instrument, and the music should deliver the energy and the story of the band with very little effort. I mean, the singer would be in the middle of the stage, but will find ways to give space to everybody else, to all his partners and friends on stage. I think some bands still do that, but it's somehow it's lost, you know, because everybody thinks that with those flashy light and big stage, you know, it would be much easier to appear like gods on stage to their audience. Okay. And also, I believe in the power, not only power of the music, but also power of the words.
and not only words, but the sound of those words. So sometimes lyrics don't mean much, but the sound of the words are great. So you combine music and sounds and sometimes good lyrics, and you have a strong and powerful message. Soy realmente de la vieja escuela, ¿sabes? No creo en escenarios con muchas luces como los que hay ahora, con una pantalla de video en el fondo. Soy de la vieja escuela. Creo que los músicos deben estar en el escenario con sus instrumentos, y la música debe entregar la energía y la historia de la banda con muy poco esfuerzo. Quiero decir, el cantante debe de estar en el centro del escenario, y tiene que encontrar maneras de dar espacio a todos los demás, a sus compañeros y amigos. Pienso que algunas bandas aún hacen eso, pero de alguna manera se está perdiendo, porque todos creen que con esas luces centellantes y grandes escenarios será más fácil aparecer como dioses frente a su audiencia. Además, no solo creo en el poder de la música, sino también en el de las letras. No solo en el de las palabras, sino también en los sonidos de esas palabras. A veces las letras no significan mucho, pero el sonido de esas palabras es grandioso. Si combinamos la música y los sonidos y las letras, obtienes un mensaje fuerte y poderoso. Esas son las palabras de Bernardo Lanzetti para Progresión. Hablando acerca del más reciente álbum de Aqua Fragile, yo le preguntaba a Bernardo cuál es el concepto que está detrás del disco Moving Fragments. Okay, I wrote something on the guitar. You know, I'm not a great guitarist, you know, but sometimes I write interesting things with the guitar. And just came out this chord progression, and I needed to lyrics to explain that today our lives are very fragmented because with your cell phone and TV and the way we work and live is all frames, it's all fractions of things. It's not total, it's not complete. We just put together fragments of things and pretend that we understand everything, and we pretend to feel everything, but it's not like that. In our head, we are trying to connect all these fragments in order to go on through life, but it's getting harder and harder. And I think this is common to all people all around the world. I hope you understand what I'm saying, because I think this is the first time in an interview that I'm talking about this. So it's fragments, but sometimes fragments are nice, you know. Sometimes not so nice. So you try to put them together and see if you find a good way to get over things or to carry on. Bien, yo compuse algo en la guitarra. No soy un gran guitarrista, pero a veces compongo cosas interesantes. Así que simplemente salió una progresión de acordes para la que necesitaba una letra, con el propósito de explicar cómo hoy nuestra vida está fragmentada, ya sea por tu teléfono celular, la televisión, la manera en cómo trabajamos y vivimos. Todo es a través de estructuras y fracciones de cosas. No es una totalidad, no está completo. Simplemente unimos fragmentos de cosas y pretendemos que entendemos y sentimos todo, pero no es así. En nuestra cabeza tratamos de conectar estos fragmentos para continuar con nuestra vida, pero se está volviendo más y más difícil. Creo que esto es común en todas las personas del mundo. Espero que entiendas lo que estoy diciendo. Creo que es la primera vez que hablo en una entrevista sobre esto, así que se trata de fragmentos. Pero a veces los fragmentos son agradables y otras no tanto. Así que tratas de unirlos
para ver si puedes encontrar una buena manera de superar cosas o seguir adelante. Esas son las palabras de Bernardo Lanzetti. Vamos a iniciar esta noche con la música en progresión. Escucharemos precisamente del más reciente álbum de Aqua Fragile, Moving Fragments, de 2023, el tema Il Suono della Voce. Para todas y todos ustedes, estamos en progresión. Hi, this is John Lodge of the Moody Blues, and you're listening to Progression.
che è più delle parole, il suono della voce. Entra en nuestra página oficial www.radioactivatx.org y disfruta de todos los programas de nuestra barra en formato de podcast. Escúchanos cuando quieras, donde tú quieras. Y no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos que hacemos para ti. Radioactiva TX. Hi, this is Steve Hackett and you're listening to Progresión. Escuchamos el tema Il Suono della Voce del disco Moving Fragments de 2023 con la banda italiana Aqua Fragile y por supuesto Bernardo Lanzetti en la voz. Vamos a seguir escuchando esta conversación exclusiva para Progresión y regresamos. Yo le preguntaba a Bernardo cómo fue la experiencia de colaborar con el tecladista Stefano Pantaleoni en la composición de Moving Fragments. Escuchemos. Okay, Stefano is a big fan of prog music. He also is a classical training. Now he teaches at the Conservatorio, which is a music school in Parma. He teaches composition and harmony. Somehow it's like the top class, you know. Talking about Conservatorio. But he also is a collector of keyboards. He has over 50 or 55 vintage keyboards. He has a big, not a cellar, on top of the house. Before, penthouse. No, it's like, I don't know the word in English. Anyway, he has a big place to keep all those keyboards in. And so I asked him to write a few things, and we somehow worked out that he's presenting me some chord progressions and some ideas with keyboards, and I would work out a melody for the voice. And it worked out pretty well. Stefano es un gran admirador de la música progresiva. Además, es un músico con un entrenamiento clásico. Da clases en el Conservatorio de Parma. Ahí enseña composición y armonía. De alguna manera es pensar en el nivel más alto cuando hablas del conservatorio. Él también es un coleccionista de teclados. Tiene cerca de 50 o 55 teclados antiguos. Tiene un gran ático, o algo así. No sé la palabra en inglés. De cualquier manera, tiene un espacio muy grande donde guarda todos esos teclados. Le pedí que compusiera algunas cosas y me presentara progresiones de acordes, algunas ideas. Entonces, yo trabajaría en las melodías para la voz. Eso resultó muy bien. Esas son las palabras de Bernardo Lanzetti. Moving Fragments, el más reciente álbum de Aqua Fragile, además de la contribución de Stefano Pantaleoni y grandes músicos italianos, también tiene algunos invitados importantes en la escena progresiva. Uno de ellos es el gran David Jackson, quien fuera parte de la banda británica Van der Graaf Generator. Escuchemos cómo fue la colaboración entre Aqua Fragile y David Jackson. Okay, with David Jackson, I worked in the past as well, both live on stage and in a recording. First time I think was with Mangala Vallis for the album Lycanthrope. And then we did a few concerts, and he was sometimes with the band we do like a tribute to Van der Graaf Generator live, so I was there singing. And also he played on my solo album about 3 years ago. On top of that, he did an arrangement of one of my songs, but only instrumental.
that is coming out on an album in very soon, I think, and he's doing it in a duo with the Dutch percussionist René van Comense. I don't know if I'm pronouncing it right. So we are very easy to work with him. As a matter of fact, for the song that I picked up for him, Black Drone, I sent him the whole arrangement, and I said, "Hey, David, you pick up which line you like, and you can play that. Just do it. You decide." Well, he played everything but drums. So I kept most of it. And we doubled with the guitar, we doubled with the bass, we doubled with the keyboard. He did really a great job. He trabajado en el pasado con David Jackson, tanto en vivo como en grabaciones de estudio. La primera vez creo que fue para la banda Mangala Valis, en el álbum Lycanthrope. Entonces hicimos algunos conciertos, y durante ellos hicimos una especie de tributo a Van der Graaf Generator en vivo. Yo cantaba sus piezas. Además, David tocó en mi álbum solista hace 3 años. Aparte de eso, él hizo un arreglo para una de mis canciones instrumentales, la cual será editada en un álbum muy pronto. Un disco que será con un percusionista holandés llamado René van Comense. No sé cómo se pronuncia correctamente, así que es muy fácil trabajar con David. De hecho, sobre la canción que elegí para él, llamada Black Drone, te puedo decir que le envié el arreglo completo y le dije: David, elige qué línea melódica te gustaría y puedes tocarla, tú decides. Y él tocó todas las líneas melódicas, con excepción de la batería. Me quedé con la mayoría de esas tomas, entonces grabamos sobre ellas la guitarra, el bajo y los teclados. David Jackson realmente hizo un trabajo grandioso. Esas son las palabras de Bernardo Lanzetti. Vamos a escuchar precisamente el tema en el cual David Jackson colabora con Aqua Fragile en su disco Moving Fragments. El tema es Black Drone y después escucharemos el tema que cierra esta placa discográfica de 2023, Limerence Ethereal. Con ustedes, Aqua Fragile, y regresamos, estamos en Progresión. Hi, this is Steve Roderick William. You're listening to Progression.
anthem from Renaissance, Progresión. Like a rainbow at midnight over the skyline, would you think it's real or some Photoshop scam? We all feed on emotions, a poet, a stranger, suddenly around hits you with a fine rhyme. It's not of this world, overwhelming, true and bright. Limerence, ethereal, just like Dante and Beatrice, a state of mind in taking passion, feelings empowered by rule out world. Drop down your lollipop. I'm not one of those paparazzi, yeah. Hell, cougar, I'm not a toy boy. More like a devoted, silent bodyguard. Hey, bonita, that's strolling down the street and just come out of the jacuzzi, yeah. I can love you at the mall. Loud, loud, say. Wake up in the morning, sinking down in my own despair. Limerence, an issue of health. Call it addiction to non-plus. A state of mind, sort of possession, craving just one love in the universe. We all feed on emotions, a poet, a stranger, suddenly around hits you with a fine rhyme. As not of this world, overwhelming, true and right. I don't need to touch and party, singing in unstable moods. I just need to look at you.
flying euphoria in the yellow glowing distance, zooming in out from the blue. Just a corresponding sadness, swinging in unstable moods, first stage of a romantic love. Let me believe our love's for real, real existence somewhere on this unique, tender chance feel, a state of mind, sort of possession, craving just one love. There's just one love in the universe. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM y en Twitter como Radioactiva TX y sé parte de la alternativa. Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progresión. Escuchamos el tema Limerence Ethereal y antes Black Drone del disco Moving Fragments del 2023 con Aqua Fragile, por supuesto la voz de Bernardo Lanzetti y una colaboración especial del saxofonista británico David Jackson, ex integrante de la banda Van der Graaf Generator. Vamos a la última parte de esta conversación con Bernardo Lanzetti y regresamos, estamos en Progresión. Más allá de etiquetas y de géneros, yo le preguntaba a Bernardo Lanzetti qué significa para él ser progresivo. Okay, I like to experiment, to try new ways, or sometimes I work hard to find maybe a new approach to music, and then I find out that somebody already did 100 years ago. So I'm late, but I keep trying, I keep trying because a lot of artists or young people are doing music in order to, because music could help them through their career. Maybe they get rich, maybe they get a lot of girls, they get famous, but they're not thinking about what they do for music. I mean, music needs to grow. Music needs new energy. For instance, I'm doing very little things, but to me, they're precious, and to me, they're very new. Well, I don't want to go into details, but every time, okay, for instance, odd signature tempo, why? Music should be only 4/4, boom, 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 boom. Why can't be different? Why can't you put in something that will put some doubts in the audience minds, And odd-time signature is a very good way to break the rule that keeps you always into that that beat. That's one thing, and another thing is lyrics. Okay, you can do love songs, but you can write things about social issues. Or you can write things about the future. You try to think about how the future is going to be. If you think about if you want to make money, you want to make it easier. Some subjects are not needed. So progressive to me. Okay, why don't you invent a new instrument? Once you work out new ways of to arrange things. Okay,
let me think. I'll tell you about the guitarist from PFM. Well, he's not with the band anymore. Franco Musida. Mm-hmm. Okay, he left about 6 years ago. Well, he invented a new method of music. We always think about music about single notes, okay? Single notes, and then you put another note, and with 3 notes you get a chord, but the melody is always one note, right? Well, he thought a new way of making music, not with one note, but with a couple of notes. So everything is based on couple of notes, not on single notes. And to every couple, he gave a name, he gave a philosophy, he made a sculpture. It's like a pen that you hit and you get the 2 notes together. And he even did some paintings regarding this couple of notes. So this is it's avant-garde progressive, okay? I couldn't do that because I'm self-taught. I know I never studied music, but in my small world, I'm very creative. I'm a mad scientist in my music. Me gusta experimentar, probar nuevas maneras. A veces trabajo muy duro para encontrar tal vez un nuevo enfoque para la música, y entonces me entero que alguien hizo eso probablemente 100 años antes. Así que tal vez llegué tarde. ¿Sabes? Sigo tratando. Porque muchos artistas y gente joven están haciendo música. Tal vez porque eso les puede ayudar en sus carreras, o los hará ricos, o los ayudará a conseguir muchas chicas, o a hacerse famosos. Pero ellos no piensan en lo que están haciendo para la música. Quiero decir, la música necesita crecer, necesita nueva energía. A veces pienso que yo estoy haciendo cosas muy pequeñas, pero para mí son muy preciadas y muy novedosas. No quiero dar muchos detalles sobre esto. Por ejemplo, al hablar de las rítmicas no convencionales, nos preguntamos por qué los músicos tendrían que sujetarse a una rítmica de 4/4. Eso nos permite pensar, ¿por qué no podría ser diferente? ¿Por qué no agregar algunas dudas a esa pregunta en la mente del público? Las rítmicas no convencionales son una buena manera de romper la regla que te mantiene siempre en el mismo beat. Ese es un elemento. El otro podrían ser las letras. Puedes hacer canciones de amor, canciones sobre problemas sociales, puedes escribir cosas sobre el futuro, tratar de pensar cómo será el futuro. Pero si reflexionas eso en términos de hacer dinero, tendrías que hacerlo de manera sencilla, y algunos temas no son necesarios. ¿Por qué no inventar un nuevo instrumento? ¿Por qué no trabajar en nuevas formas de hacer arreglos? Déjame pensar. Te voy a hablar sobre el guitarrista de Premiata Forneria Marconi. Él ya no está en la banda. Su nombre es Franco Musida. Dejó la banda hace 6 años. Él inventó un nuevo método para la música. Nosotros pensamos en la música en términos de notas separadas. Es decir, tienes una nota y después agregas otra. Con 3 notas tienes un acorde. Pero la melodía siempre es una nota, ¿cierto? Bueno, Franco pensó en una nueva manera de hacer música. No desde una nota, sino desde un par de notas. Es decir, todo en la música está basado en un par de notas, no en notas aisladas. A cada par de notas les dio un nombre y les asignó una filosofía. Además, Franco hizo una escultura con un tablero que puedes golpear y producir sonidos de las 2 notas juntas. Incluso hizo algunas pinturas inspiradas en este par de notas. Eso es un pensamiento de vanguardia. Eso es progresivo. Yo no puedo hacer algo como eso porque soy autodidacta. Nunca estudié música. En mi pequeño mundo soy muy creativo. Soy un científico loco en mi música. Esas son las palabras de Bernardo Lanzetti para Progresión. Escuchemos qué hay en el futuro para este gran músico italiano. Well, it's very difficult to say what will happen. In my opinion, progressive music is on
is in the twilight. So I don't know if this is going to be good or not. But for a while, I don't see much happening, because even today, the bands that started in the 70s are still strong, and their material and their message is still strong after 50 years. I know some of the new bands and new prog bands are tremendous players, but they haven't come out yet with the real thing that could compete with the. It's like in the opera, you know. Nobody can write an opera better than Giuseppe Verdi or Puccini. You know, it's difficult to, but it could be in the future somebody could write that. At the moment, I don't see that. So, but I'll keep experimenting. I found new ways of using the voice, and I will do it in the future. Bueno, es muy difícil decir qué es lo que pasará. En mi opinión, la música progresiva está en su crepúsculo. No sé si eso será bueno o no, pero no veo que ocurran muchas cosas durante algún tiempo. Incluso hoy, las bandas que empezaron en los 70 todavía son muy fuertes. Su material y su mensaje siguen siendo fuertes después de 50 años. Sé que algunas de las nuevas bandas de rock progresivo tienen músicos tremendos, pero aún no han llegado a lo realmente importante. Lo realmente importante compite con los clásicos. Es como en la ópera. Nadie puede componer una ópera mejor que Giuseppe Verdi o Puccini. ¿Sabes? Es difícil que en el futuro alguien pueda hacer algo como eso. Por el momento, no lo veo venir. Así que sigo experimentando. Encuentro nuevas maneras de usar la voz y seguiré haciéndolo en el futuro. Esas fueron las palabras de Bernardo Lanzetti, cantante de Aqua Fragile y exintegrante de Premiata Forneria Marconi. Agradecemos a Bernardo el tiempo que se tomó para contestar esta entrevista exclusiva para Progresión y a Billy James de Glass Onion por el contacto con esta leyenda del rock progresivo italiano. Vamos a cerrar esta última parte de la conversación con Bernardo Lanzetti escuchando algo más del disco Moving Fragments de Aqua Fragile. Escucharemos los temas Moving Fragments y después Malo Bravo para todas y todos ustedes, con Bernardo Lanzetti en la voz y la gran banda italiana Aqua Fragile. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción de esta nave interestelar. Mi nombre es Roberto Eslava, los dejamos con Aqua Fragile. Sigan en Radioactiva TX, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi, I'm David Cross. Progresión? Fragments all around the house, more than 1,000 pointers, but just one lonely mouse.
cut and paste, create a new fragrance, pull out that seductive taste. Moving fragments all inside my head, kaleidoscope patterns to match your warm love and threats. Escríbenos al WhatsApp 414-1199-003. 414-1199-003 y sé parte de la alternativa. Hi, this is Mark Kelly from Marillion. See you soon. Progresión. Un angelo caduto è un diavolo che vola, e il pensiero estremo è il cerchio inquietante del serpente che si mangia la coda. Tenebrosa fugge la luce, così goticamente tutti hanno un segreto. Io essere il tuo sapo, ma soltanto per i tuoi occhi. Qui vedi malo, bravo, malo, oh, malo, bravo.
suonano nel vento, sei freddo e distante, la tua parte è scritta oramai. Fai brillare il tuo lato oscuro, quello di Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.